balaa maa wax mbiri bis bi man maay moot jaam relation dafa mel ni yéen na ngeen bàyyi ko North Bank ñëw ba fii nii pour fekkee jamono bi nga xamee ne 30 years yi 22 years yi président amee réew mi balaa am koo amee fukki moto mënuñ ko woon a am yoo xam ne ñu ngay daw ci suñu route Transgambie bi wala ci yoonu North Bank bi ndik yoon yu bon yoo xam ne soo wàccee féeri sax foog nga dugg a ruxa sangu doga mun a dugg Banjul ni roog nit ñi léegi fu mu nekk nii Banjul da nga fay xëyee ñëw Farafeñe toppatoo sa soxla léegi jógee Farafeñe ñëw jàll Banjul gis nga maa ngi nii de wax ak yow te foofu féeri moo ma indi ma jógee Farafeñe kon lu mel noonu su fekkee ne yooyu xool nañ ko wër na yàlla yonentu ma doo am dara loo xam ne yaa ngi ko war a mën a sikkal président ba ne doo ko sànnil karta wala doo nekk di toppatoo mbiram ba pare man de wax ak yow nii su ma doom daanoon na ci garab ñu war ko faj bi ëpp na Gambie président moo hire plane mu yóbbu ko Dakar mu fayal ko 5 million traitement bokkut ak lim luwee plane bi façon boobu noonu mun naa wax ne ñu bari la ko defal te kooku bi mu gaañoo sax te réew président daf ma yónnee délégation jaale ma kon man li ma bëgg a wax rek mooy jokkute yi nga xam ne mu ngi ci réew mi nga xam ne loolu mun nañ cee xool muy national issue bi nañ fexe di xool loolu ba bañ a xool personal interest fu mu nekk ni boo ñëwee ci combo gi man fi laa doon daw suñ co alaaji highway man maa ko sañ ca garage boobu noonu jamono boobu noonu pack 5000 2000 boo ko amee da nga koo am ngir lu ko waral amutoon yoon amutoon demee kaay ak ñëwee kaay waaye bi coste route bi ñëwee yoon weli ngara bi génn Gunjur foo yëpp nga ko doron ko fu mu nekk nii foo laal paaka ñu ne la $1 million baado la boo xam ne yaa ngi am paaka ci 1000 wala 2000 nga xëy mun a jaay sa paaka bi $1 million léegi kan nga war a gërëm mooy ki fa yóbbu duwal ak nen bi kooku nga war a gërëm soo façon yooyu noonu dafa bari ba fu mu ne ni ñu bari soppeeku nañ borom alal tey ñu bari am nañ chance ci dëkkuwaay yoo xam ne bu duutoon nguuri président Jammeh ak éneem ak doxalinam tey ni ko noonu ñu ngi ci miskin yaa googu ba léegi so kon léegi ñun façon yooyu dañ ca récolte lu bari bàyyi ca xel lu bari ba jaral nañu suñ dund yëpp ñu def ko ci président Jammeh suñ live yëpp ñu def ko ci président Jammeh gis nañ ne atum ren lu toll ci ay juróom-ñetti parti 8 political parties ñu ñëw bokk ak independent candidate pour gis nañu tamit bokk nañ ci jongante bi mu doon élection mu doon lu am solo musta am nag si history Gambia waaye yan ci biir North Bank region naka ngeen nekk di waajale lii di élection bi North Bank region coalition bi laalut North Bank region because coalition bi ñi nga xam ne ñoo ko bokk def ko mun naa wax ne ñu dajale ay maire la yoo xam ne seen maire bi teguñ ko ci yoon ba pare itam ni ñoo utee trabale sin def ci laxasu te ñun li ñu amal solo mooy koo xam ne da nga wax ne da nga ut réew ut ko ci yoon boo xam ne bu la ko yàlla joxee nga war koo jot waaye mbiri trabale sin di ut nguur di diggu nit ñi di ut nguur di saaga nit ñi di nguur di indi xeet ñun loolu eew nañ ci eewu goo xam ne ñun gisuñ ko du président Jammeh ku foog ne ndax North Bank di nga fa am place doo ko fa am North Bank li fa nekk mooy ne président Jammeh moo fa nekk bu soobee yàlla bu dee ne 100% moo war a taxaw sax président Jammeh daf ko am North Bank te man am naa ci lu ma loot bi ko 94 ba léegi man maa amee welcome ni président Jammeh bi su dee ñëw moto yi ko welcome man maa ko amee xam naa itam ne man politique seen laa li ma bëgg a wax rek mooy ku mer nekku fa te koo xam ne itam xool nga li la président Jammeh surtout North Bank nga xam ne bi mu jëlee réew mi lopitaan yeeg yoon yeeg xale yi nga xam ne ñu ngi jàng school fayatuñ ñi nga yoon yi rataxal bi nga xam ne mu suñu diggante ak jubóo gi ne suñu diggante gi am na ñoo xam ne óor na ma ne tey aji nañ màkk su doon nguuru président duñ mos a aji màkka because président jamono yi nga xamee ne nguuru Jawara mu ngi doon dox chance yu mel noonu ci ministre yi la daan jaar soo leen ko seetloo yéen booy yi ni tey chance yi ngeen am ci njàng bi jàng bitim réew ca nguuru Jawara dañ ko daan faram-fàcce ci famille yi fu mu nekk ni nag képp koo xam ne jàng nga amut opposition ak ku dul opposition président Jammeh dafa général ku nekk mun nga cee am chance gis ne jàng nga ba wàcca gis ne def nga bitim réew kon ko façon yooyu noonu ñun duñ ko maslaa président Jammeh moom lay am tey moom lay am ëllëg te North Bank soo déggee wiiw président Jammeh laa nekk am nañ leen ndaw yi ak jigéen ñi am nañ solo trop si li di sànni kàddu ndax ñoom ñoo amee pàcc bu gën a sakkan lan ngay ñaax ndaw yi ak jigéen ñi nekk ci biir North Bank region li ma leen a digal mooy nañ fexe plan seen ëllëg soo amee koo xam ne mu ngi la jàngal aduna di la jox pexe yoo xam ne mun nga koo amee jàngal aduna bi ak jox la pexe mooy yow nga waroon a fay
soo nekkee baat la boo xam ne da ngaa dem ci gente bu yi di saaka di jaay wala nga nekk koo xam ne da ngaa dem xooli gerte jaay wala nga dem bambate ndaa jaay léegi président gàddu la sa doom jàngam su sol si su génne mu mën laa yóbbu bitim réew ba pare itam foo feebaree ñu faj la su faj gu ëppee bu ko président Jammeh yow yëgee mun laa yóbbu fu ñu laay fajee kooku dama ne xale yi li ma am pour wax leen mooy nañ topp ci koom bis boo xamee ne daw na bari taay dellu fu ma këram nga am ci loo jàpp loo xam ne di nga xam ne président Jammeh fi ma jaarale woon foofu la man li maa diggal ndaw yi mooy nañ sàmm seen ëllëg te bàyyi mag ñu tardé ñi mag ñi nga xam ne seen aduna yow mooy xeexante tribalisme ak yenn añaan yoo xam ne wéruñ ko fenn xam nga añaan nu mel mu ngi mel ni ku gàddu ngonkam xaj dem ci àll bi doo golo du la uyu soo fu mu ne nii li ma bëgg nit ñi understand mooy président Jammeh njëriñam li ëpp na Gambia kon liñ bëgg a def rek mooy nañ try jàppale ko ndaw yi muy góor muy jigéen su ngeen xoolee seen ëllëg da ngeen topp président Jammeh ba gis ne fii la ko yàlla emale loolu laa doon digal ndaw yi te itam ñu góorgóorlu ci jàng bi te itam maa ngi wax ne gune suñ garab ga nar a doppeen ci law bi du ko gis xale yi lu nekk lañ mun a doon soo xamee ne yow mun ngaa nekk président ëllëg mun ngaa nekk ministre mun ngaa nekk lu ne war nga mun a plan sa ëllëg ba bañ a dugg ci ay yëfi opposition yaa war a dugg ci affaire yi xeex internet bi nañ ko bàyyi xel internet bi xale yi ñu ngi ko finga di ci jitee yoo xam ne ay waxi fen yoo xam ne di ko sos boo nekkee bitim réew itam te jokkoo sa mbokk yoo xam ne ñu ngi laa xibaari fen yooyu yëpp xale yi nañ ci bàyyi xel nañ gis ne seen réew mi lañ am seen naqadee réew mi lañ am te jàmm mooy li nga xam ne mooy national development because ñëpp mënuñoo am alal waaye tey képp koo xam ne yaa ngi nelaw soo eewoo am loo dépassoo soo eewoo am loo dundee wala soo eewoo mën a wëreelu dem ñibbi sa kër da benn problème du la dal boobu dañ ko war a fooye waruñ koo fooyee dañ ko war a téye bu baax a baax te loolu mooy li nga xam ne moo gën a concerne réew mi yëpp mooy jàmm ji kon jàmm jooju président Jammeh mainten yàlla na ko yàlla saxal barke yàlla yonante bi. All right, Jerejef, just be reminded you're watching this live broadcast coming to you live here along the Badal Haring Highway, courtesy of Africa Online TV, Ankarang FM Radio, and of course, right in front of me here, I have the APRC UK chapter here, and of course, just go around and talk to some of them. Wow, Uncle Manu Yuranjaka, Naharan. Jamarek, my brother. Man Pamodu Bow. Pamodu, yen wa UK, APRC UK chapter bi ñëw ngeen pour teewee li nga xam ne moo nekk nomination du président Jammeh naka nga gisee bés bi tey. waaw suma brother bi bés bi gisee ko comme ni mu demee rek ñun waa UK chapter important thing rek is mooy dañ ñëw pour delloo njukkal ñun amuñ dara pour def lu delloo njukkal président Jammeh ñun delloo njukkal moo ñu fi ici tey loolu la ñëw pour manifeste and gis ngeen ko the visible faces everybody is here young and old people so the whole country is out there just to delloo président Jammeh njukkal. You came all the way from the UK with your entourage here just to attend the nomination. No, not actually just the nomination. Nomination bi benn la si waaye campaign bank ci ba pare how to call it the voting itself because doo mën a support nit ki ba pare votaluloo ko voting bi is more important to us so loolu tax ñu ñëw bokk ci all activity loo xam ne lu APRC di def la ñun anything actually sax ñu ngi am ay programmes yoo xam ne sax bokkul ci activity APRC and we are going to implement it. And that's going to be very soon. Maybe we will need you guys to come and join us because we're going to have a walk. Dañoo dox from KMC ba dem ba Banjul dem taxaw ne président Jammeh jërëjëf balaa ñoo sànni karta su neexee yàlla lii just it's just icing la rek on the cake nothing else. lan ngaa ñaax sa yeneen morom yoo xamante ne ñu ngi nekk si diaspora bi te ñu nekk ay doomi réew mi. Sorry, repeat sa question bi again. lan ngaa wax yeneen Gambien yoo xamante ne ñu ngi nekk si bitim réew te ñu nekk ay doomi réew comme yow. dama li ma lay wax rek mooy pour ñoo xam ne Gambia benn réew la for the Gambia our homeland la and if we want it to be ever true mboolem lu ñu cee def rek dañ ko def ci jàmm la lu nekk xëj peaceful coexistence si la development mën a take place si la mën a whatever loo xam ne lañ bëgg a def rek si la take place because jàmm soo amutoo si réew bi sax du ci mën a taxawee nii by now so li ma leen di wax rek mooy lu kenn ku si nekk am nga right pour nga support parti bi nga bëgg kenn ku si nekk am nga right pour nga ñàkk a support nguur bi am nga right boobu sax parce que ci soro right la bon lu ci def tam dañ ko def ci jëkkër teraanga dañ ko def ci peace dañ ko def ci discipline ak respect parce que ñun loolu lañ xam as Gambians te loolu lañ ñëw pour manifester fii pour waree rek ne Gambie lañ am te Amérique gi nii jox nañu exemple ak li gars yi réew yëpp def nañ élection ki gars yi bëggul moo win whatever seen problème la ci jàmm la so ñun we are expecting to do the same rhetoric lañ bëgg nañ def élection bi si jàmm den di incumbent ñëw win alhamdulilah rabbi alamin Gambie dem si kanam. ñu jaajëfal ko bu baax a baax dinaa ñëw tamit waxtaan ak ki nga xamante ne moo nekk PRO bi ma ñëw waaw
anti man nuyu la njëkka bàyyi la nga nuyu rek askan gi auzu billahi mina seytaani rajim auzu billahi mina seytaani rajim auzu billahi mina seytaani rajim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant sumay ñaari waajur di sant nag suma président His Excellency Cheikh Professeur Alhaji Yaya AJJ Jammeh Babili Mansa Kendo maa ngi ko sant bu baax li tax maa ngi koy sant si turi Gambia yëpp laa wax being the head of the state of the Islamic Republic of the Gambia maa ngi koy sant si loolu waaw. yow nga nekk jigéen ngeen nekk ci bitim réew am fa tamit seen association yi boppam nga xamante ne dara taxul na jóg lu mooy APRC ak président Jammeh lan ngay ñaax sa yeneen moromi jigéen ñi. waaw man li ma wax jigéen ñi mooy ñun politicien lañ depuis ba Yaya Jammeh jëlee réew mi ba léegi ñun ñu ngi yëngu ci politique yi Yaya Jammeh parce que li tax ñuy yëngu ci politique yi Yaya Jammeh dañ gis ne Yaya Jammeh daf fi nekk njëriñ Jammeh Nafa Jammeh Babili Mansa bàyyi Mariam Jammeh bàyyi Mohamed Jammeh bàyyi jigéeni Gambia ak bàyyi ndawi Gambia my brother xoolal fii géew bi yëpp boo ko xoolee yëpp ndawi Gambia lañ géew bi boo ko xoolee yëpp jigéeni Gambia lañ bon ñun Yaya Jammeh ñun jigéeni Gambia ñu ngi ko naan jërëjëf gàcce ngaalaama ngir li moo liggéey si suñu réew mi. léegi fu mu nekk nii gis nañu ñu ngi waajal lii élection waaye at bii nii am na loo xamante ne am na lu musta am si lii history Gambian presidential election politics gis nañ ne lu war a toll si juróom-ñetti parti 8 opposition political parties ñu ñëw join form the coalition yéen mi nga xamante ne nekk APRC te ngeen nekkal bitim réew naka ngeen jàngatee loolu. loolu jaaxle la rek xam nga ne yow musuloo gis xar buy maate de waaye dañ dee wax ne xar su jaaxlewee dafa maate dañ jaaxle man ñi duma leen dee jàppee coalition man ñi UDP laa leen jàppee United Democratic Party bi fi amoon cuk di xeex ak Yaya Jammeh man ñooñu loo lañ jàppee xanaa kenn rek moo fa bokkut mooy PDOIS doy Halifa Sallah moom moo ñëwaat join si ñoom moo tax suñ dee wax ne juróom-ñetti parti ñoo ñëw ñu join coalition dama dee wax ne déedéet ñaari parti la coalition bi doy la ak UDP parce que boo ko seetloo ñi nekkoon PPP ñoo toon ñu ñëw UDP ñi nekkoon NCP ñoo toon ñu ñëw UDP ñi nekkoon NRP dañ dem UDP bi ñu xamee ne di going is getting tough ñu bàyyi Amat Bah son léegi bon soo ko seetluwee ci biir a biir dafa mel ni Amat Bah nga am fii nga am doy fii nga am UDP ñoom ñoo ñëwaat rek ñu ne dañ bugg a ut popularité pour ñu féem ñu fom seen boppa ñu ku nekk nga oyee sa boppa et political party ne dañ form coalition waaye lii du coalition si man alliance la because ñetti parti la ñu bokk alliance la. ok Andi ñu jaajëfal ko bu baax a baax Amina yeah. Yaya Jammeh, I love you so much. Well, there you go. I mean, we're managing watching this live broadcast coming to you from iAfrica Online TV. We're broadcasting live here along the Basil Harding Highway from the elections house here. This is the third and final day of nomination for the Gambia's presidential election. I mean, all the aspiring candidates have been nominated. I mean, the two for the other parties, that is the Gambia Democratic Congress, I mean, Honorable Mama Kande, which was done on Monday. And then yesterday, it was the opposition coalition, 8 political parties, including the independent who came together to form the coalition. So be reminded, so we're expecting the arrival of President Jammeh any minute from now. I mean, we have thousands of party militants, party supporters, and Gambians. I mean, even those in the UK have, I mean, come all the way to the Gambia to witness his nomination. So any minute from now, President Jammeh will be here, and be reminded that this live broadcast is brought to you courtesy of Africa Online TV. We were notified earlier on by the management that there are other media outlets across the globe that are tapping us live and are streaming this live broadcast. But I mean, we please urge you to give credit to Africa Online TV and eschew the use of inflammatory language when you comment on our production. So for the time being, enjoy the rest of our broadcast as we're expecting the arrival of the president any minute from now, and it looks like he's already not very far from where we are.
dañoo nekk di wóor di jéem a laajte rek ok balaa loolu duñ def dara su mooy nañ jéem a jël kii rek ama may bu doon di la wax ne ama di la nuyu di la gërëm bu baax a baax te yaa nga ñëw teewe ji li nga xam ne moo nekk nomination bi tey how do you feel? I feel excited, very happy. This is our day, and we expect everybody to show up that you are a Gambian and to show up your enthusiasm for the head of state. Simple. All right, we already know that 7 political parties joined form a coalition, and then yesterday was their nomination with Adama Barrow, and then Mama Kandeh came on Monday. Is it a threat to APRC for this election? It's a language threat. What do you mean by threat? Because fear. Yeah, fear. Fear always threat comes with fear. But when there is no fear, you see, this is politics and Gambia politics. Ladies and gentlemen, you're watching live images coming from the IEC headquarters in Kanifing to witness the final day of nomination. Today is turn for APRC, and then we just continue from where we are, and then we are just asking him. Yesterday was the actual nomination for the coalition headed by Adama Barrow, and then on Monday was Mama Kandeh. And then our question was, is it a fear that they will be able to make it in this coming election, December 1st? I said always fear comes when you said fear. So what is fear? Then when there's threat. So there's no threat. You said there's threat. So there's no threat because there's no fear. So the simple aspect in this is let's show up. This is Gambia. This Gambia belongs to all of us. And today, I will not tell you who I am, but I was with these people, but I know, and we know each other. It's very simple. Come December 1st, you see the big difference and big margin. Big margin, I mean. Okay, what will be your words towards the opposition? No, I will not talk anything pertaining to positions, but we all know each other. Opposition, we know we go for good and bad. That's opposition. But whatever is good, let's say is good. What is bad, then you also say is bad. Whatever is good, you said is bad, and what is bad, you say is worst, then you are not an opposition. So my words to them is, let them come on board, let them all come on board, so the APRC canoe, we all row it together. Simple. You know, when you all row your boats, we row it together and go together. Simple, we all enjoy. Yeah. All right, thank you very much. Thank you. All right, ladies and gentlemen, that was an APRC militant expressing his appreciation towards the regime. Yes. Okay. Nanga tuda? Pa Manga yego fan? Ladukuna Jaman. Pa Manga te da nga ñëw pour fekk ci nomination His Excellency the President la nga yëg? Maa ngi yëg kontaante bégte suma biir xol. Dafa ndoo comme tey la Gambia di am independent. Okay. Noonu la mel tey parce que président Jammeh kenn mënu koo fay. Président Jammeh lu def ci dëkk bi kenn mënu a fay président Jammeh. Xanaa ñu ko ñaanal gudda fan ak wér gu yaram ndax mu gën a mën a yóbbu réew mi ci kanam fu mu ko bëgg a égal yal na ko fa yàlla jàppale mu égal fa. Président Jammeh dañ bëgg a woon di whole world won leen ne lu ñoo wax ci président Jammeh amul ñun Gambien si gisuñ loolu ñun Gambien si luñ gis lu Yaya Jammeh di liggéey loolu lañ gis. ñun loolu lañ gis te ñu ngi ci gannaawam tey gannaawam ëllëg ba président Jammeh wa jalal nañu sax ñu dee because tey président Jammeh tey moo ubbi suñu ay bët président Jammeh moo tax tey Gambien si ñu aware ñu xam luy xew ci àdduna bi because moo indi change fii ci dëkk bi kon nag ñun Gambien si doy looguñ ci président Jammeh lu gars yi di wax ñoom na gars yi wax loolu seen ci biti diaspora bi lu ñoo wax seen affaire la waaye ñun mu nekk ci biir dëkk bi fii doy looguñ ci président Jammeh te ceeñanguñ léegi nii duñ ceeñ léegi. Est-ce que am nga yaakaar ne dina win this election because démb rek mooy nominé ni coalition bi Mama Kandeh kii jiite ko Adama Barrow moo nekkoon Adama Mama Kandeh ndax loolu tiitalu leen yéen APRC? ñun APRC nekkuñ parti bu nga xam ne dañoo nit mën nañu yëngal. parti yi di lifin yëpp ay xam nga gunóor yu dee naaw nii su firi su taw bi tawee firi xam nga su naawee génn picc yi génn ñëw lekka leen ñii duñ dara ñu génn nii rek ñu ñëw nii rek ñoo ëpp ñu ñëwoon ci ñaari parti yëpp soo leen boolee ñoo leen ëpp nit pour wane wa àdduna bi ne luñ seen morom dinañ leen win bu nga xam ne musuta am ci Gambie buñ commencé élection benn tey dis élection mooy génnee yabaate
bii la ñu ooyee génne yabaate 2016. ok la ngay am pour wax ko ñi nga xam ne ñoo nekk ak supporter yi am APRC ci biti. su ma nee APRC yi ci biti lu ma leen a wax mooy buñ gis nit yi luñ bëree tey ñu ne waaw doy na ñëpp génn du sànni karta because karta bi mooy yëpp na ñëpp génn du sànni ñu won international community bi ne ak opposition yi ne won leen ne lu duñ seen morom ñoo leen mun soo bëggee jooy nga tooñ ko la mun soo bëggee jooy nga tooñ ko la mun soo tooñee ko la mun rek nga jooy ñoom nag dañ tooñ ko nga xam ne moo leen mun waaw. voilà loolu lenn nañ ñu ne ko déggandoor moo am nañu wax kon def daal su ma ñu ñëw rek si asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi na nga def ak naka tudda. jaama rek. na nga tudda. Khalifa Jammeh. Khalifa Jammeh tey ñëw nga pour fekk si nomination His Excellency président tey. ban kontaan nga am tey. kontaan naa trop Jammeh Kunda man may seen chairman bi. Jamoraay Jammeh Kunda. fii ba Kanilaay man maa de organise gars yi ñu ñëw dimbale président bi ci liggéey bi Kanilaay at bu nekk boobu ak ren 10 years maa ngi dimbale Jammeh Kunda yëpp kontaan naa trop nit ñi ma gis ñu génn a tey am naa xob ne tey yaa Jammeh wiin na ba pare waaw kontaan naa trop ci liggéey bi. Demba opposition bi coalition bi ñëwoon nañ Demba. mu ne kon Mama Kandeh. waaw est-ce que yéen tiitu leen. non non tiituñ dara population bi ma gis tey boobu rek doy na te fooñi ak ci gannaaw fooñi yëpp gars yi ñëwuñ waaye li ma gis tey loolu rek doy na ma. yaa Jammeh win na ba pare mun naa wax ne by force waaw yaa Jammeh win na. loo am pour wax ko APRC seen supporter yi. APRC seen supporter yi léegi génn nañ yëpp léegi war nañu génn ñu sànni karta nit yi yëpp xam ne ñu génne yëpp mu ci seen xol ñu sànni amul second round amul dara ñu win waaw loolu laa bëgg a. nga ne naka nga tudd. Khalifa Jammeh. Khalifa Jammeh ama njëriñ di ndaa dëkk. yaa nekk muy chairman Jammeh. man may chairman Jammeh Kunda Jamoraay Jammeh Kunda. voilà yéen a ko déggandoo gannaaw bu ñu jekkoo si Khalifa Jammeh duñ def dara su ma dañoo ñëw rek si suñu gentleman salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kilifa gi na nga def. yaa ma rek alhamdulillah. tur bi. Ibrahima Jabang. Ibrahima Jabang foo jeekoo. ndemu carton quality originally. very good. ndemu da carton ne combo carton ha. ye ama mu contacté ama soto bi. he nde contante bakale because ngajele ko bi mbanda mansa kela nominate kan mi ya lonko ko banku do kulalam anda banko hatle anda banko dingol hati so a jartan taliye ko mi ngomi bije pour momi ye jartan toliye mi ye banko la kol hada banko hati wala tin nada jam pour ka nominate at our 2017 election for say professor Dr. Babil Mansa ya ejeje Jammeh kunu le mo ama opposition o ama am ala nomination o ye mun soto pour ka wofo kunun wol fanala nomination kono min bije wala kummayade wala ñinti ko mbeba banko kilo wala kan lafta development wala ngaje ko na banko nga yurwa andin tanko ngo sabatini no banko kanin kuluwo ha okay ito ni ama ndeto mi Ibrahima Jabanda de kabo kombo katon Ibrahima Jammeh ka voilà gannaaw mu la weesoo duñ def dara su mooy dañoo ñëw rek si suñu soxna si na nga def na nga tudda ok kon mais duñ def dara su mooy dañoo dal di ànd ak nekk ñu dagee ñëw ma nekk caméra ok duñ def dara su mooy rek caméraman ñu ñëw fii direct si groupe bi ñu ñëw si si kilifa gi asalaamaaleykum naka nga tudda soirée foo jéego abu ko da nga ñëw te woon si am nomination bi tey ban kontaan nga am waaw kontaan naa trop waaye kontaan naa la. APRC ñoo bokk si nomination bi tey la nga yëg. man lu ma yëg man yaa Jammeh su ma déggee turam sax su ma kawari yaram yëpp a dee taxaw ni bugga ko rek man si bu ma amutoon 18 years si laa try ma ut voters card pour votal ko nit la bugga ko rek yàlla def ma dem ba liggéey place am ma ne leen lii bettu ma because sax nga bugga nit yàlla ko dee def si doomi aadama soo foog yàlla def lii rek ma liggéey si place am man yaa Jammeh gis ko ñàkk ko gis yëpp laa emale because dama ko bugga suma biir xol dama si dee waxa ba feebar ba su liggéey kaay ñu ne ma yow moom soo déggee waxi yaa Jammeh sax dam dee feebar dama si dee waxa ba dee suma baat bi daf dee pak yaa Jammeh gis ko moom mel ni déedéet dañ ma may million su ma ko joxee loxo sax daf day mel ni million le ma man su ma joxutee dara sax waaye place am bu ma liggéey rek doy na ma gis ne am opposition bi démb moo ne ko seen nomination ñuy jiital am Adama Barrow Mondé moo nekkoon Mama Kandeh est-ce que amul lu mu ne yëngal leen APRC man ñoo du ma dee lijjante ñooñu sax parce que ama seen time man time suma président la am koo xam ne maa ngi liggéey place am time kooku la am man ñoo du lijjantew ma leen sax dañ ma romba suma place di liggéey kaay ñu ngi romba ñu ngi wàllu nekk man ne leen yéen amuñ dara lu ñoo waxaa yéen ñun dañ toog ba pare xam nga ni soo demee moom dafa toog rek def defaam
moom win na ba pare di rey sa bopp di xëccoo ak nit ñi ñoo xam ne méegul seen sa ba important nu sax yow da ngaa toog nga xam sa soxla nga tëj sa gémmiñ nga xam ne win na kii win na xoolal nit ñi rek lii moo laa wan ne win na ñu njëriñu wax moom bi wax moo na kaa def We love the president and we will give him 100% victory. man def ma jox medal kon dafa jaral lu nekk. Naka nga tudd? maa ngi tudd Aji Diallo. Aji Diallo jóge ko fan? jóge Parato. Kër Alkali waaw. kon xam naa yow moom tey kenn gënu laa kontaan. déedéet kenn gënu maa kontaan fii ku dem ba ekkati medal jox la ko kooku moom kay jaral na lu nekk ñu ngi koy ñaanal gudda fara wér bu yaram léegi buñ président king lañ bëgg mu nekk king waaw fu mu nekk nii dañ kontaan da xamul lu ñoo def yaa jëme xolam dafa set waaw ñu ngi koy ñaanal mu yàgg suñ kanam waaw ñoo ko moom bro ma ne victory bi suñ bos la ñun duñ wax action ñun action la ñoo wane nañ xaar ba on the post lépp ñëpp ñu xam ne lépp dëgg la waaw on the post December Yaya Jammeh si kaw si kanam waaw non waaye caméra baa ngeen jël mu audio baa ngeen def oda dama yoon na nga tura man ok moom la la nga bëgg a wax loo bëgg a wax ci olof na ci soose na ci ban la dina naa wax ci olof ok na nga tura Ibrahima Diané ban dëkk nga jéego da nga ñëwoon tey pour fekk si nomination bi tey ban kontaante nga am kontaan bu ma am moom bari na torop ñun dëkk bi ñoo ko moom te fas yéene nañoo jëlaat dëkk bi moomaale ko suñu bopp waaw ñëpp lañ boole si dëkk bi ku si jéena daal yaa jéene sa bopp waaye ñun ñëpp benn lañ loolu la am pour wax waaw yow yuut nga te yaa nga nekk ama ndaw ñëw nga tey pour fekk ëllëg yéen a war a nekk magi dëkk bi yow mu nekk yuut ama ban kontaan nga am tey pour fekkee si ko kontaan lu ma am moom mënu ma ko su ma waree wax tey du jeex parce que lu ma gis tey foog ma ne woon lii la moo demee kontaan naa trop te surprise naa trop tey waaye xam naa ne moom ku fi am kooku rek moo ñu doy ni sonu keneen moo ñu gënal leneen moo ñu gënal keneen waaw ma maa loolu alright duñ def dara kon su may dañoo ñëw rek kon si góor gi ñu jëm a waxtaan ak moom am kilifa gi nga ne si la wax si saraxule alhamdulillahi rabbil alamin man Basir Dukure laa tudda ntoxol ni Basir Dukure yi nga bakka Jara Central alhamdulillahi rabbil alamin parce que Gambia sonin ko sarangullo agiri kan kene korno ya ko nguñi ba lenki hada mara mebbe ga yere Allah banana tu hada mara mebbe ga gemu yere lenki o bala ma me wari bo kenga la koyi ya Jammeh ola haya dula gala haya kenga ibedi nawtu gelli koyna makato hogati nin tiya nge Basir Dukurati horollo APRT ona ko janjan ya Jammeh la parce que a wi na duguta hana mara mebbe ga lenki wallahi abe bala makite bo yarda billahi ni titi nge ya ganyi mena wari mba ci kiyere GRTS ya yin da biwunu kenyani horollo kiti to mei ona wardo tartiya Jammeh bi Jammeh sallallahu barka voilà ñu ne ko déggandoo kon ñu def dara su may dañoo ñëw rek fële la ñoo demee si beneen groupe la ñoo demee rek moo tey li nga xam ne moo nekk waxtaan bi pour jéem a indil gars yi carrément li nga xam ne moo nekk di xew fi nii si ground bi
CDS ol be janne IGP nyol man sakundala doku bulo jamala ministalu sefolu kumandangolu bengo nyento wolu beba kenele ba jikirin ko ni ala sonda drong barim vice president pudadale ate mebala his excellency sec professor dr alaya AJJ Jammeh afanam binala adu ansumana mbatembo men do vice president na o mu fenne de me alon ko drong e maningol kamen fo liro sudi ada tongolale kado ke ni ajuve drong e dolu fulo lanna atemo buka jamfa bake nyola nada momen pisalta drong amari a salon ko ate mela drong president o fanambe fudala anala delegation o pour esita bumba nyin kono IEC jeto isaje sartol men yala ba laring place wala nyino nyin kamala ese ko nyinta ese noma baraka ñu jaajëfal ko suñu narango Lamin EBS Dabo nga xamante ne mu ñoo jàppale si lépp loo xamante ne man maa ngi ko wax lii di kàllaama nasaraan moom itamit mu jàppale ñu si gis ne rek suñu mbokk yooyu nga xamante ne ñoo dégg lii di Mandinka tey yeneen làkk yombut leen ñoom itamit ñu mën a waxtaan bokk si waxtaan bi jàngee tamit si lépp loo xamante ne ñu ngi ko waxtaanee fii tey lu ngeen gis noonu nag moo nekk kii di bakkene gu njiiti réew mi di docteur Adja Aïssatou Ndiaye Seydi moom nag agsi na ñëw na teew jamono ji fii ci li nga xamante ne moo doon nag election house bi ne fii ci biir IEC ci Battle Harding Highway moom agsi na léegi ak ñi mu àndal gis naa fi tamit joni bi dénk wàllam ndawee ak tàggat yaram di honorable Aliou K Jammeh minister for youth and sports national assembly members yaa ngi fi njiiti police bu baa ngi fi njiiti soldat yaa ngi fi rawatina ñu mel ni général Sol Badji ak ñeneen ñoo xamante ne ñëw nañ teew fii ci biir bés bi tey mu doon lu am solo jamono ji nag kenn rek lañ nekk di xaar tey ñu ngi ko séntu nag any minute from now moo doon nag kii di njiiti réew mi di président Jammeh jamono bi nag am nañ yaakaar ne mun na accepté nag si any minute from now ndax ñëpp ñoo xamante ne lañ doon xaar ñëpp teew nañ rawatina kii di vice président bi si boobu mel ni jamono bi moom président Jammeh kese moom rek lañ nekk di xaar fi ñu toll nii kon mu doon lu am solo just to quickly remind you that this is the third and final day of nomination. Here and I've also noticed the presence of the Minister for Youth and Sports Aliou K Jammeh, the IGP, the CDS, and also the and also General Sol Badji, and also other key security officials and government, prominent government officials as well, who are all around to witness President Jammeh's nomination. Thousands of Gambians have come out to witness this day. They are still coming. Most of them in their green, usual party color, which is green. General Sol Badji is just leaving the ground. I guess preparing for President Jammeh's arrival, which will be any minute from now. And I'm also here with my colleague Dulames Jobiran. Gis ne ki nga xamantene mo nek vice president tamit agsi na mu melni jamono ji ñu xaar ñep agsi nañu ba des ki nga xamantene mo doon naka president Jammeh mom rek mo res time bi ni mu doon lo xamantene lu am solo la lu ñu doon xaar nak bu melni sunu wat la jamono bi wat bi nak mom agna ci ndong bi melni ñu ngi xaar ki di njiit réew bi mu ñew teew ñu am li nga xamantene mo doon naka nomination bi tay mu doon mujjanteli fan bi ci li nomination vice president bi agsi na biran waaw Ansoumana am wax dëgg yàlla loolu foog naa moo nekk lu nga xam ne moo nekk lu am ndek foog naa képp ku nga xam ne waroon na moo ñëw na ndek ku nekk xam ne soo gisee vice président rek. The third and final day of the Gambia's presidential nomination for this year's presidential election scheduled for the 1st of December 2016. On Monday, we have the nomination of the Gambia Democratic Congress candidate as a presidential flag bearer. There's not a president but Honorable Mama Kande. Yesterday was day 2 nomination for the opposition coalition, and today is day 3. President Jammeh, we are waiting his arrival. He'll be here any minute from now. And of course, we've witnessed the arrival of all the other people. So he'll be here any minute from now, God willing. Of course, we can hear the sound of the military vehicles that accompany the president, and we're looking forward to that. So hopefully President Jammeh will be here any minute from now.
there are people who are tapping the African Online TV. Well, it's like President Jammeh has arrived. Indeed, this is the military barricade here. This is the military, who came in grand style with their motorbikes, in their usual all green. It's like the man we've been waiting for has finally arrived here at Battle Harding Highway Elections House here. Well, indeed, just to quickly remind you on some of the criteria that one needs to fulfill in order for your nomination to be accepted, and in order for you to be able to participate in presidential elections here in the Gambia. First, you have to be a Gambian, and you have to be between the ages of 35 and 65. Submit and your declaration of your assets, and as well as your campaign itinerary. Your party manifesto, and of course a deposit nothing less than $500,000. That is $500,000 to the IC coffers, and of course, which is all subject to scrutiny. So the commission has a committee that will go through all that, and that is going to be on Friday. After which we will get to know who and who are really going to participate in this year's presidential election. And after that as well, campaign will kickstart. But the commission is demanding that all the other presidential aspirants also submit their party campaign itineraries to ensure that parties don't clash, to ensure that candidates don't clash during the campaign period. This is all geared towards maintaining peace, maintaining tranquility, making sure that elections are done in a peaceful and successful manner, because this is what we're all looking forward to. So be reminded that President Jammeh, whose nomination we're looking forward to today, has been has been elected in 1996, 2001, 2011 as well, even in 2011. So we're looking forward to the elections, which is going to be on December 1st. Like I said, a host of key government officials are already on the ground. You have youth leaders, APRC militants, YAI companies, including ministers. So President Jammeh, as we speak, is already here because we've seen his convoy coming, and you have so many people here, thousands of Gambians that came out to witness it, including the APRC UK chapter. President Jammeh, family action Lamin, and I think President Futar and Molbe Katakan, and Ufanang. Sojaro Frank, a baby Finicana Kaitan, the co-president on Atala Santing, Kira Gudima Yalanko, Abocom, Battle Batunukang, at last of Futarane. Baraga Bake, Metembo Menta Futarane, Ala Futo Nangoning, Willem Night and Alanyamendro, Moto follow Menkatranaro Ka Kumandroke. Pour taman sero nyin kama mol salon ko president la na woman ke fendi ko reke men jampara non sanda vele fonin ke men alon ko ka boy ko green olu e vele be randi kan silo kan musula kela pour ka silo nyin karo be nyin muta nyin kamala ko ni president na radong ala dunya nyin be sone ala nyamen men te moment do dong modo follow him futara nanne modo dol menu ba noma wol fananke ma kanol moy nanne anu way me tande wala inde ko ni nomination o me alon ko wala be kala bilu wala ni president na ala kunu kumbal dunda kono do me fana yitandi lalale dam ya ngor sartolu ka wala jube membe den ni place o nyinola sartol men ya alon ko nalbe kajala wala folo momi ala aso nyilla wala Gambia banko la president ade mari nyanda kala banko dingolde amurta ko reka fanang mari nyanda kala mori me alon ko kan saba kada for sanje anil lulu amari nyanda na fulo da panso sorala CDR kay do amen bon nam bank kay dan ko dalasi wil keme lulu wala million talante odi amari wolso da amen joko do nyina karola amari bona nyanda kay dan diroke fengo fen nata ala soto fengo lem men bade mari bula nyanda ka be tandile no bot amari nyanda ko ay oke ko ade molde me ngambe me alon ko nyin silulo ko ala tara mo da sube dale kono ko mari nyanda ana tede ar kay dol bunda me marda namu kat Gambia revenue authority ar kay dol bonanje ko namu julota amari mo dolalti ñun be dolde men yal ko e dabula da ko kono pla ela nyin akulo ala kuloro taman sero mi alon ko mol ba padio sude lala e mari nyanda ka wol be tandile
imari nyandala fanan patio nyinna karola me alon ko wala mu alla murumuru de campagne o ga me campaign itinerary ya yew fanan di IAC la kaydani ko sa jumalem lun jumalem ari ñol dala pour kada murumuru memu campagne nyimbe IAC landile kake sartori ni me akuma pour yeku abe tobe ni nyamen se kem biroti be dala dunnola den ese dabulano nyoborento memu carte fayoti December karotil folo 2016 sankono aparaga ansumana time pele police bano futata wolle be nyato e be bendundrobe kekanne wurobe kumala bulolbe finjala jambolbe finjala kaitani ko tonya ne fenja jijara fenne kaw mamandi. Well, thank you very much, Lamin. AFS Dabo viewers, like we said, President Jammeh has arrived, and for the first time in the history of the Gambia's nomination, President Jammeh is accompanied by the police band, who were in front of him. First, it was the motorbikes, and then the police band. President Jammeh has arrived with a high-powered delegation of supporters cheering his name, waving in the air, punching the air, their fist high up, and all of them in jubilant mood. Crowds celebrating and shouting. This is what the Gambia is all about. President Jammeh finally is here. You can see the police band who are in front of the president. It is all done here in grand style. Incredible, trust me, this is incredible. Wherever you might be following this live commentary from, if you are not here, you're missing a lot. We've seen great exposures during the first day of nomination. We've seen great exposures during the second day of nomination. But what we are seeing here today, I have not seen anywhere, to be honest. This is the truth. This is what is happening here. But just be reminded, this is the third and final day of nomination for our presidential candidates ahead of Gambia's 2016 December 1st presidential election. President Jammeh, in his all-white dress, as usual, has just arrived at the Battle Harding Highway here at the IAC building. Thousands of APRC supporters cheering and shouting his name out and loud, and punching the air, all in their green colors. It's green everywhere, apart from the security. The police, who are in their usual navy blue colors. The rest is all nothing but green. The APRC's presidential candidate has finally arrived. We've been waiting for him since morning. The ministers arrived earlier on. The vice president arrived, and some key diplomatic officials as well. Finally, here is President Jammeh, and he's arrived with a high-powered delegation, accompanied by thousands of Gambians. He's accompanied by the First Lady, Madam Zainab Jammeh as well, who are all waving the air, waving to the supporters, and he has both of his hands stretched far and wide. This is President Jammeh, this is APRC, this is Gambia. Biran, gis nañ ne ki nga xamante ne moo doon naka njiiti réew mi agsi na ànd ak kii di soxnaam police yi gis nañ naka lañ ko teerooy tamit mu doon loo xamante ne njëlbeeni yoon ñu gis ko still di history nomination ci biir Gambia. waaw Ansumana yaram dafa daw because soo gisee ma ne yaram dafa daw mooy da ngaa gis ne lu musta am la fii si biir Gambia nga gis ne moom mu ngi ñëw pour nomination police yi réew mi li ko dar ñi nga xam ne tam ñoom ñoo la war a àndal ñëpp dar moom ànd ak képp ku nga xam ne moo nekk member of the security jamono ji ni fii nii si fu nga xam ne moo nekk si ay si seen makkaan bi léegi nii mënatuñoo jàpp nit ñi sax ndek sa suñu plateau dafa nekk fu mu ngi demee fees tepp waaye fu naa lu am solo rek moom léegi agsi na moo mu nekk di président ànd ak soxna mu nekk madame Zainab Yahya Jammeh ànd ak ñi nga xam ne ñoom war a àndal any moment from now less than 10 minutes rek di li nga xam ne nekk si ay si seen xol jéem a sommi li nga xam ne moo nekk pima sami te su ko sommi te ñu matal lépp li nga xam ne moom la daldi waral yaakaar naa li mooy ka li nga xam ne moom lañ daldi expect li moo nekk li nga xam ne moom lañ yaakaar ne loolu la gars yi war a ñëw pour def waaye ni mu ti demee rek léegi ne njiiti réew mi ñëw na muy His Excellency Chef Professeur Alhaji Yahya A Jammeh Babili Mansa ak li nga xam ne moom moo nekk ay nitam te yaakaar naa léegi nii already am ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi doon jéem a laam-laamee ne nit ñi bëriwuñ ku xool screen si ku xool lu nekk di dem di nga mën a xam ne daf ne lii nekk na lu nga xam ne nit ñi bëri neen te yaakaar naa exactly li moo nekk li nga xam ne moom la nit ñi nekk di yaakaar te lii la nekk di expect kon xam naa li ñuy def rek mooy ñu jéem naa fàttali tey njiiti réew mi
dinañ ko laaj moom si wax mu joxe ne moom mu ngi nekk citizen of the Gambia te moom si boppam war na mu am li war a toll si am fanweeri at dem ba si juróom-benn fukki at ak benn juróom te moom njiiti réew mi mu ngi am li war a toll si juróom fukki at ak benn mu ngi mel ni comme qualifié na mu ngi mel ni comme moom si boppam qualifié na at the same time. kon ba léegi askan bi di jëm am jégalu rek te soo gisee li nga xam ne moo nekk interruption bi mu ngi am da ngaa gis ne mooy léegi mooy ñu nga xam ne ñoom ñoo waroon a bàyyi stage bi together ñoom ñoo ñëw interrupt ñu soo da ngaa gis ne nekkul di am comme ni nga ko bëggee si li nga xam ne moo nekk si présentation bi waaye di woon na rek mooy tey si criteria yi nga xam ne ni ko xool si njiiti réew mi dina sobmi ne moom mu ngi nekk doomi Gambia am na less than 65 years waaye above 30 years high school graduate at the same time tam dina wane ne moom lii la am si aleel dina fay $500,000 as pour nomination mu war a dugg si ay seen account bi plus tam di tam muy nekk moom daf lay fay tam te plus tam matal na about almost 12 of the criteria yi nga xam ne moom la espèce moom tey jii moom dina ko war a matal su ko matalutee IEC am nañ droit pour wane ko ne yoo naka doyloo pour nga jëm a àggale li nga xam ne moo koy sa mbir mi ndekte mataluloo kay di nga xam ne moom la sa mor mi dal di matal kon asuma na final lii moom is crystal clear li nga xam ne moo nekk nomination papers yi di same la lu Mama Kane indi lu Barrow indi di same thing la njiité mi tam war a indi o lu ko xam ne moo ko raw apart from loolu nag doo am benn kayit bi nga xam ne da nga koo wàññi mbaa da nga koy yokka li moo nekk li nga xam ne moo nekk di standard criteria pour képp ku war a nekk président fii nii si biir réewi Gambia kon Ansumana. Well, thank you very much, Biran. Viewers will be witnessing the nomination live here along the Battle Harding Highway at the election house here. The President Jammeh has just arrived and he's entered the election house, and any minute from now the process will start. We will link you live to our guys in the house inside, so you also get a chance to know what is happening. Everything will be broadcast live. But be reminded, you follow this broadcast live courtesy of Africa Online TV and Teranga FM Radio. This is the third and final day of our nomination for the Gambia's 2016 presidential nomination. So all the presidential aspirants have gone through the nomination process on Monday. Like I said earlier on, it was, on Monday, at first it was the, alright, President Jammeh has just arrived. Those pictures you're seeing, live on your, appearing on your screens, is President Jammeh has just entered the building itself. He's shaking hands with officials of the commission and of course also some key members of his party. So the nomination process will start any minute from now, after which we will continue our live broadcast. So we'll be linking you with the main studio any minute from now, so you get the chance to hear everything live and watch it live as well. This is third and final day of nomination. President Jammeh and the APRC is the flag bearer for the APRC, so we're linking you live to our people in the IC building. But be reminded, we have thousands of Gambians who've come out to accompany the president and witness his nomination here at the election house along the Battle Harding Highway. So